Matthew 13:1. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. 1절 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시매. Matthew 13:2. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. 2절 큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서 있더니. Matthew 13:3. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. 3절 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서. Matthew 13:4. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. 4절 뿌릴새 덜어는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고. Matthew 13:5. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. 5절 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나. Matthew 13:6. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. 6절 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고. Matthew 13:7. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. 7절 덜어는 가시떨기 위에 떨어짐에 가시가 자라서 기운을 막았고. Matthew 13:8. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. 8절 덜어는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. Matthew 13:9. He who has ears, let him hear. 9절 귀 있는 자는 들으라 하시니라. Matthew 13:10. The disciples came to him and asked, Why do you speak to the people in parables? 10절 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까. Matthew 13:11. He replied, The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. 11절 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. Matthew 13:12. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 12절 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. Matthew 13:13. This is why I speak to them in parables, though seeing, they do not see, though hearing, they do not hear or understand. 13절 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. Matthew 13:14. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, You will be ever hearing but never understanding, you will be ever seeing but never perceiving. 14절 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. Matthew 13:15. For this people's heart has become calloused, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts and turn, and I would heal them. 15절 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고
귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. Matthew 13:16. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. 16절. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. Matthew 13:17. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. 17절. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. Matthew 13:18. Listen then to what the parable of the sower means. 18절. 그런즉 씨 뿌리는 비유를 들으라. Matthew 13:19. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. 19절. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요. Matthew 13:20. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. 20절. 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 발되. Matthew 13:21. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. 21절. 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요. Matthew 13:22. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. 22절. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. Matthew 13:23. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. 23절. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. Matthew 13:24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. 24절. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니. Matthew 13:25. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. 25절. 사람들이 잘 때에 그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧뿌리고 갔더니. Matthew 13:26. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. 26절. 싹이 나고 결실할 때에 가라지도 보이거늘. Matthew 13:27. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? 27절. 집 주인의 종들이 와서 말하되 주여, 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까? 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까? Matthew 13:28. An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? 28절. 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 종들이 말하되 그러면 우리가 가서
이것을 뽑기를 원하시나이까? Matthew 13:29. No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. 29절 주인이 이르되 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. Matthew 13:30. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. 30절 둘 다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때에 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단위로 묶고 곡식은 모아내 곳간에 넣으라 하리라. Matthew 13:31. He told them another parable, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. 31절 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니. Matthew 13:32. Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. 32절 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. Matthew 13:33. He told them still another parable, the kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. 33절 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. Matthew 13:34. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. 34절 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니. Matthew 13:35. So was fulfilled what was spoken through the prophet, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world. 35절 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감춰있는 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라. Matthew 13:36. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, Explain to us the parable of the weeds in the field. 36절 이에 예수께서 무리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭의 가라지의 비유를 우리에게 설명하여 주소서. Matthew 13:37. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. 37절 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요. Matthew 13:38. The field is the world, and the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. 38절 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요. Matthew 13:39. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. 39절 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니. Matthew 13:40. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. 40절 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. Matthew 13:41. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. 41절 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과
또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 Matthew 13:42. They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. 42절 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. Matthew 13:43. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. 43절 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 귀 있는 자는 들으라. Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. 44절 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. Matthew 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. 45절 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 Matthew 13:46. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. 46절 극히 값진 진주 하나를 발견함에 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. Matthew 13:47. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. 47절 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 Matthew 13:48. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. 48절 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내버리느니라. Matthew 13:49. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous. 49절 세상 끝에도 이러하리라. 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 Matthew 13:50. And throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. 50절 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라. Matthew 13:51. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. 51절 이 모든 것을 깨달았느냐 하시니 대답하되 그러하오이다. Matthew 13:52. He said to them, Therefore every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. 52절 예수께서 이르시되 그러므로 천국의 제자된 서기관마다 마치 새 것과 옛 것을 그 곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. Matthew 13:53. When Jesus had finished these parables, he moved on from there. 53절 예수께서 이 모든 비유를 마치신 후에 그곳을 떠나서 Matthew 13:54. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked. 54절 고향으로 돌아가사 그들의 회당에서 가르치시니 그들이 놀라 이르되 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서 났느냐. Matthew 13:55. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary, and aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? 55절 이는 그 목수의 아들이 아니냐. 그 어머니는 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉,
시몬, 유다라 하지 않느냐. Matthew 13:56. Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? 56절. 그 너희들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐. 그런즉 이 사람의 이 모든 것이 어디서 났느냐 하고. Matthew 13:57. And they took offense at him. But Jesus said to them, Only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. 57절. 예수를 배척한지라. 예수께서 그들에게 말씀하시되 선지자가 자기 고향과 자기 집에서는 존경을 받지 않음이 없느니라 하시고. Matthew 13:58. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. 58절. 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하시니라.